Welcome to Lab 5. এবার আমরা যেটা করব অ্যাপ্লাইং টিয়ার বেসড ডিপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি, যেমন হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিসেস ফর বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম tier tenants will be deployed using a pooled model where AWS resources are shared by these tenants. On the other hand, you will have platinum tier tenants deployed with a siloed model. This means that each platinum tier tenant enjoys their own set of AWS resources that are not shared with any other tenant. So আমরা এই জিনিসটাকেই এতক্ষণ যে মডেলে আমরা আমাদের ডিপ্লয়মেন্টটা ছিল সেটা ছিল শুধুমাত্র পুলড মডেল, যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে কোনো আলাদা কোনো টিয়ার ছিল না, টিয়ারিং করা ছিল না, সবগুলো ছিল মোটামুটি শেয়ার। তো আমরা এই ল্যাবটা করার জন্য ফার্স্ট ল্যাবটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব এবং আমরা পরের জিনিসগুলো দেখতে থাকি, এর মধ্যে আমাদের ল্যাবটা ইনিশিয়ালাইজ। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা যেটা দেখব এখানে হচ্ছে এই যে আমরা একদম প্রথম যে আমাদের একদম ইনিশিয়ালি আমরা যে ডায়াগ্রামটা দেখেছিলাম ওই ডায়াগ্রামের মতোই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে আমরা যদি এখানে দেখি যে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিসেস অল আদার টিয়ার্স হচ্ছে পুলড সার্ভিসেস, আর প্লাটিনাম টিয়ার হচ্ছে সাইলোড সার্ভিস। প্লাটিনাম টিয়ার টেন্যান্ট 1, টেন্যান্ট 2। সো এইটাই হচ্ছে আসলে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো এখন। তো সাইলোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর প্লাটিনাম টিয়ার tenants, এখানে nothing changes with regard to our user interfaces or shared services, but notice the introduction of silos in our application microservices in the previous lab. You only had application services deployed in a pooled model, আমি যে কথাগুলো বললাম একটু আগে। তো রিভাইজ টেন্যান্ট রেজিস্ট্রেশন ফ্লো, এখানে হচ্ছে ল্যান্ডিং অথবা সাইন আপ অ্যাপ্লিকেশন যেটা, অথবা সাস অ্যাডমিন কনসোল থেকে আমরা যখন একটা টেন্যান্টকে রেজিস্টার করব তখন এখানে একটা টেন্যান্ট আইডি জেনারেট হবে এবং ডেডিকেটেড টেন্যান্সি ফর প্ল্যাটিনাম টিয়ার। প্ল্যাটিনাম টিয়ার যখনই পাবে তখনই সেটা ডেডিকেটেড টেন্যান্সি তে প্রভিশন করবে। ডেডিকেটেড টেন্যান্সি যদি দরকার হয় তাহলেই হচ্ছে সাইলোড মডেলে যাবে, আদারওয়াইজ ইট উইল গো ফর দ্য পুলড মডেল। সো এখানে আমরা যদি দেখি বলা হচ্ছে দেয়ার আর ফিউ ডিফারেন্সেস ফ্রম হোয়াট ইউ এক্সপিরিয়েন্সড বিফোর ল্যাব 2. Now the registration service will examine the tier. If the tenant has selected a platinum tier, the system will set his dedicated tenancy flag to true, indicating that this tenant will be onboarded in a siloed model. So আমরা দেখতে পাচ্ছি the deployment script যেটা আমরা রান করছি সেটা হচ্ছে in the previous step-এ যেটা আমরা রান করছি, that will push the code to code commit repository inside your AWS account. We will then use code pipeline for deploying our tenant infrastructure. Code pipeline will be integrated with the code commit repository. So আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা the tenant stack mapping table is at heart of this deploy step. This table is seeded with an entry for pooled stack, যেগুলো হচ্ছে basic, standard এবং premium tier as part of baseline infrastructure deployment. We then use this pipeline to provision pooled application services during baseline infrastructure creation. The registration process further creates an entry inside this table for any new platinum tier tenant created. The code pipeline uses this table to create and update stacks as needed. You will also notice apply latest release flag in the table.
The intent here is to build a canary deployment across tenants. In some cases, you might want to delay the release for your platinum tier tenants. In that case, you can turn this flag off, and the pipeline will not roll out to release to those tenants. সো এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে আমরা আসলে বুঝতে পারতেছি যে আমরা আমাদের মূলত বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রিমিয়াম টিয়ারে আমাদের পোল্ড মডেলেই হবে, আর শুধুমাত্র প্লাটিনাম টিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের সাইলড মডেল হবে। এবং এখানে যেহেতু আমরা সিআইসিডি ইমপ্লিমেন্ট করছি, এখানে ক্যানারি ডিপ্লয়মেন্টের যে ফেজটা আছে ওইটা হচ্ছে আমরা চাইলে ওইটাকে বন্ধ করে রাখতে পারি ফর ফর প্লাটিনাম ইউজার্স, প্লাটিনাম টেন্যান্টস, মানে তাদেরকে যদি আমরা ওই সেম ভাবে আসলে আপডেটটা দিতে না চাই আর কি। অ্যাপ্লাই লেটেস্ট রিলিজ ফ্ল্যাগ, এটার মাধ্যমে আমরা ওই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। সো এবার ইউজার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসে আমাদের কিছু কোড ইয়ে করতে হবে। আমাদের এটা চলতে থাকুক, আমরা এই কোডগুলো রিপ্লেস করে ফেলি। সো আমাদের এবার যেতে হবে ল্যাব 5-এ, ল্যাব 5 এবং ল্যাব 5-এর মধ্যে সার্ভার টেনেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, ইউজার ম্যানেজমেন্ট ডট পাই। এখানে হচ্ছে ইফ টেন্যান্ট ডিটেলস ডেডিকেটেড টেনেন্সি ইজ ট্রু, দেন আমাদের এখানে এই জিনিসটা করতে হবে। If tenant details dedicated tenancy is true, then we will replace this. আর এখানে হচ্ছে এটাকে সেভ করে দিচ্ছি। টেন্যান্ট পাইপলাইন ফোল্ডারের মধ্যে যাই, টেন্যান্ট পাইপলাইন, এখানে হচ্ছে this folder has been added as part of this lab and is responsible for deploying our CI/CD pipeline using code pipeline. Let's explore the code of this folder in a bit more detail. One thing you will notice is that this folder uses CDK to deploy the CI/CD pipeline instead of SAM. আমরা এই ল্যাবে এসেই CI/CD ডিপ্লয়মেন্টটা মানে কি বলে সিডিকে ইউজ করা শুরু করছি এখানে। তার আগে সবগুলোই স্যাম, যেটা সার্ভারলেস অ্যাপ্লিকেশন মডেল, ওইটার মাধ্যমে ডিপ্লয় হয়েছে। আর সিআইসিডি ডিপ্লয় করার ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র সিডিকে ইউজ করছি। সিডিকে ব্যবহার করে আমরা এই সিআইসিডি পার্টটা ডিপ্লয় করতেছি। তো আমরা যদি সার্ভারলেস স্ট্যাক ডট টিএস ফাইলটা দেখি, টেন্যান্ট পাইপলাইন লিভের মধ্যে, এই যে লিভ, এর মধ্যে সার্ভারলেস স্যাস স্ট্যাক ডট টিএস, এটার মধ্যেই মূলত এই কনস্ট্রাক্টগুলো আছে আমাদের এই সিডিকে কনস্ট্রাক্টস এখানে। আচ্ছা, আর সার্ভার টেন্যান্ট বিল্ড স্পেক নামে যে ফাইলটা আছে, এইটা মূলত আমাদের বিল্ড স্পেক ফাইল। এটার মাধ্যমেই আমরা ইউনিট টেস্ট এবং অন্যান্য যে সিকিউরিটি চেকগুলো এগুলো এনশিওর করতে পারি। যেমন এখানে আসলে এই যে ইউনিট টেস্টটা ডিসেবল করে রাখা আছে, ইউনিট টেস্ট নিড টু বি ফিক্সড। সো এখানে সম্ভবত ইউনিট টেস্টে কোনো একটা প্রবলেম আছে বিধায় তারা এটাকে কমেন্ট করে রাখছে। আমাদের ওই প্রবলেমটা সলভ করে আমাদের এটা যদি ইউনিট টেস্টটা অ্যাক্টিভ করতে হয়, তাহলে আমাদের এই যে টেস্ট হ্যান্ডলার ডট পাই ওর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা ওটা দেখে আমাদের এটাকে আনকমেন্ট করে দিতে হবে। দেন টেন্যান্ট প্রভিশনিং সার্ভিস, এটা হচ্ছে সার্ভার টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের মধ্যে টেন্যান্ট প্রভিশনিং ডট পাই। আমি অন্য ফাইলগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছি।
টেন্যান্ট প্রভিশনিং ডট পাই এখানে হচ্ছে ট্রাই ব্লকের মধ্যে যে কোডগুলো আছে ওইটাকে রিপ্লেস করতে বলছে। সো উই হ্যাভ টু রিপ্লেস দিস ট্রাই। সো accept এখানে আমাদের ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক করতে হবে আগে। আচ্ছা, এবার একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের ফাইলটা ঠিক আছে কিনা। ট্রাই, দেন লগআর ইনফো, দেন অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড এলস। ওকে, তাহলে আমরা এটাকে সেভ করে দিতে পারি ফাইলটাকে। নো, নট দিস, দিস ওয়ান। এই ফাইলটাকে সেভ করে দিয়ে আমাদের এদিকের ডিপ্লয়মেন্টটা এখনো চলছে। সো আমরা অন্য ফাইলগুলোকে অন্য কোনো ফাইল যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়েট করবো এটাকে ইনিশিয়াল ডিপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট হওয়ার জন্য, এরপরে আমরা আপডেট দিতে পারবো। আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট, ইনিশিয়াল ডিপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট। নাও আমরা যেটা করতে পারবো, আমরা আপডেটটা দিয়ে দিতে পারবো। সো উই জাস্ট গিভ দ্য আপডেট।
তো আমাদের আপডেট কমপ্লিট। এবার আমরা দেখব যে আমরা এই যে টিয়ারিং স্ট্র্যাটেজিটা যেটা করলাম সেটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা দেখবো এবার। সো আমরা এখান থেকে ল্যান্ডিং সাইট যেটা এইটা ওপেন করি। এখান থেকে একটা সাইন আপ নাও দিয়ে আমি একটা টেন্যান্ট ক্রিয়েট করি, যেটা হচ্ছে টেন্যান্ট 3, আর সার্ভিস প্ল্যানটা প্ল্যাটিনাম। তো ইমেইলটা একইভাবে tenant3@gmail.com। এবার সাবমিট দেই। সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড নিউ টেন্যান্ট। এবার আমরা যেটা দেখতে পারবো যে আমরা যদি কোড পাইপলাইনের মধ্যে যাই, সার্ভারলেস কোড পাইপলাইন, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে একটা বিল্ড প্রসেস চলতেছে। আর ক্লাউড ফরমেশনের মধ্যে গিয়েও আমরা দেখতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু স্ট্যাক আমাদের এখনো আপডেট ইন প্রোগ্রেস। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্ট্যাকটা কিন্তু স্ট্যাক পুলডের মধ্যে হচ্ছে না, এটা ডিরেক্টলি একটা মানে প্লাটিনাম ইউজারের জন্য একদম ইন্ডিভিজুয়াল একটা স্ট্যাক ক্রিয়েট হচ্ছে। সো দিস ইজ হোয়াট উই ডিড। আমাদের এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেক আগের, এটা না, আমাদের দেখতে পাচ্ছি সবগুলো আপডেট এবং ক্রিয়েট কমপ্লিট। সো আমাদের এবার আমরা যদি tenant3 রেজিস্টার করি, মানে লগ ইন করি, তাইলে হচ্ছে আমরা এখান থেকে সাইন আউট করি, লগ ইন। এটা না, মূলত আমাদের আমরা যদি এখানে যাই দেখবো আমাদের টোটাল এক্সপিরিয়েন্সটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এক্সপিরিয়েন্স বলতে এই যে আমাদের অ্যাপ সাইটের লগ ইন এক্সপিরিয়েন্সটাই আমাদের এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে।
এখানে দেখবো আমাদের এখন টেনেন্টের নাম দিতে হচ্ছে। সো টেনেন্টের নাম যদি আমরা টেনেন্ট 3 দেই, যে টেনেন্ট 3 যেটা ক্রিয়েট করা হলো সেটা দিলে এরপরেই নাম দেওয়ার পরেই সে আমাদের এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে বলবে। তার আগে মানে আরেকটা সিকিউরিটি আরেকটা লেয়ার অ্যাড হইল এখানে। তো তো আমরা যেটা করব, আমি টেনেন্ট 3-র জন্য যে পাসওয়ার্ড আমার কাছে আসছে এইটা দিয়ে এখন টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো। সো টেনেন্ট 3 ইউজার নেম হচ্ছে এইটা, টেনেন্ট 3 ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা কপি করে আমি নোটপ্যাডে রাখি। tenant 2 and then tenant 3, tenant 3 temporary password. So tenant 3 ইউজার নেম হচ্ছে এটা আর টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড হচ্ছে এটা। সাইন ইন করলাম। এবার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে বলা হচ্ছে। আমি টেনেন্ট 3-এর জন্য নতুন একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিচ্ছি। টেনেন্ট 3 একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি। চেঞ্জ পাসওয়ার্ড। তো টেনেন্ট 3 লগ ইন হইল। আমরা এবার যদি দেখি যে আমাদের তো আমাদের টোটাল যে অথেন্টিকেশন এবং রাউটিং এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গেল। Tenant user is required to enter the tenant's name as part of the login process. The tenant name is same as provided during registration process. The tenant name is used to retrieve tenant specific information, namely user pool ID, app client ID, and API gateway URL. Based upon the user pool ID returned in step 2, the application will be redirected to the cognito hosted UI associated with the tenant. This is where the user is required to provide their username and password. After successful authentication, Cognito will send back JWT token to the SaaS web application, then show how you can use the tenant-specific API gateway URL obtained in step 2 to route the request to the tenant-specific API gateway. Lambda function used to load tenant configuration is located in this load tenant config method. তো এটা আমরা দেখতে পারি এখানে load tenant config method. Left 5 server tenant management service, then হচ্ছে tenant management dot py. Oh, sorry, this is user management tenant management dot py. You'll notice that this method loads the tenant settings from the tenant details table and provides them UA application as part of the step 3 above. The load tenant এখানে হচ্ছে load tenant config, load tenant config. Okay,
আদার রাউটিং স্ট্র্যাটেজিজ আমরা অনেকভাবে এই রাউটিংটা করতে পারি, যেমন সাবডোমেইন দিয়ে করা যেতে পারে, যেমন হচ্ছে example.com/tenant1 অথবা tenant1.example.com। এইভাবে সাবডোমেইন ইউজ করে আমরা এই রাউটিংটা করতে পারি, অথবা ইউজার ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েও লগ ইন করার পদ্ধতি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো এটা বেসড আপন দ্য ইমেল ডোমেইন, load the tenant config. The actual implementation might vary based upon your SaaS application. তো এখানে আমরা ল্যাব 5 কনক্লুড করছি। এরপরে আমরা যাব হচ্ছে ল্যাব 6। enabling tenant throttling and quotas। এটার ক্ষেত্রে আমাদের ইউসেজ প্ল্যানস অ্যান্ড এপিআই কিস, so lab 6 separate lab 6 server nested templates, API gateway dot YAML at line 960 this is 960 API gateway API key system admin, এই জায়গা থেকে শুরু করে API gateway key system admin এই জায়গা থেকে শুরু করে মূলত আমরা we are declaring and configuring the separate API keys. যেমন হচ্ছে serverless SaaS sysadmin API key, serverless SaaS platinum tier API key, so serverless SaaS premium tier API key, প্রত্যেকটা টিয়ারের জন্য আমরা আলাদা আলাদা API key ব্যবহার করতেছি এখানে। যেমন এখানে হচ্ছে tenant registration.py tenant management সার্ভিসের আন্ডারে আছে এটা, tenant registration.py। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্লাটিনাম টিয়ারের কি, প্লাটিনাম টিয়ার এপিআই কি, প্রিমিয়াম টিয়ারের এপিআই কি, স্ট্যান্ডার্ড এবং বেসিক। এবার হচ্ছে আমাদের কিছু কোড মডিফাই করতে হবে, যেটা হচ্ছে tenant registration.py, আমরা যেটা ওপেন করা আছে এইটাই, এইটার মধ্যে আমাদের to do pass relevant API key to tenant details object, এখানে if tenant details এই জায়গাটা আমাদের if tenant details এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত if okay try if else, okay now it's okay, tenant details API key, okay now it's okay,
ল্যাব 6 এটা সেভ করি। আর হচ্ছে ল্যাব 6 টেনেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডট পাই, টেনেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডট পাই, এটার মধ্যে এপিআই কি এটাকে আনকমেন্ট করে দিতে হবে। আর একটা আছে রিসোর্সেস, এটা কমপ্লিট। রিসোর্সেস, এরপর হচ্ছে টেনেন্ট অথরাইজার। এই টেনেন্ট অথরাইজারের মধ্যেও আমাদের হচ্ছে এই যে এপিআই কি এটাকে আনকমেন্ট করে দিতে হবে। এরপরে হচ্ছে ইন দ্য সেম মেথড লোকেট, ওকে, টেনেন্ট অথরাইজার in the same method locate to do assign API key to locate the to do tenant authorizer in the lambda handler API key tenant details in the same method locate to do assign API key to authorizer response, এই যে এটাকেও আনকমেন্ট করে দিতে হবে। আচ্ছা, এরপর সব ফাইল সেভ করা কমপ্লিট। দেন হচ্ছে আমরা এই আপডেটটা দিয়ে দিব। এরপরে আমরা থ্রটলিং বিহেভিয়ারটা টেস্ট করতে পারবো। থ্রটলিংটা কেন দরকার? যেটা হচ্ছে আমাদের পুল মডেলে দেখা গেল যে পুল মডেলে তো মানে শেয়ার্ড সার্ভিস ইউজ হবে, তো সেখানে আসলে আলাদাভাবে একটা ইউজার মানে একটা টেনেন্ট কি পরিমাণ রিসোর্স ইউজ করতেছে ওইটা আসলে ওইভাবে দেখার মতো সুযোগ নাই। তো এই জন্যই মূলত এই থ্রটলিং এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা, যাতে হচ্ছে একটা মানে সবাই যেন ফেয়ার ইউসেজ পলিসির মতো আর কি, সবাই মানে কেউ যেন সিস্টেমে অতিরিক্ত প্রেশার না দিতে পারে। কারণ একজন যদি সিস্টেমে অতিরিক্ত প্রেশার দেয় তখন হয়তো অন্য যে টেনেন্ট আছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা সিস্টেমে ভালো হবে না। এই জন্যই মূলত এটা করা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আপডেটটা প্রায় কমপ্লিট। তাহলে আমাদের ল্যাব 6 কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা এই সেশনেই চেষ্টা করব পুরো ল্যাব 7 কমপ্লিট করে পুরো ওয়ার্কশপটা কমপ্লিট করতে।
We are about to finish the deployment. It's almost finished. Okay, it's finished already. এবার হচ্ছে আমরা আরেকটা বেসিক একটা টেনেন্ট ল্যান্ডিং সাইটের মাধ্যমে এটা বন্ধ করে দেই। ল্যান্ডিং এর মাধ্যমে আমরা একটা বেসিক টেনেন্ট অ্যাড করব। টেনেন্ট 4 বেসিক submit successfully created the tenant. এবার অ্যাপ সাইট যেটা আছে এটাকে ওপেন করব এবং এই বেসিক টেন্যান্টের একদম সর্বশেষ যে টেন্যান্টটা
আমরা অ্যাড করলাম, ওই টেন্যান্টের জন্য লগ ইন করব। নাও দিস ইজ দ্য ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড। এটা আমাদের tenant 4 temporary password। ওকে, তাহলে হচ্ছে আমি এখানে tenant 4 username and temporary password here। এবার হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিতে হবে, নতুন পাসওয়ার্ড। তো tenant 4 এর একটা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ পাসওয়ার্ড। ওকে, এবার যেটা করতে হবে যে আমাদের এই যে এখানে ক্লিক করলে অথ ডিবাগ, এখানে যে আইডি টোকেনটা আছে, আইডি টোকেনটাকে কপি করব। আইডি টোকেনটাকে কপি করে আমি আমার নোটপ্যাডে রাখলাম। এবার এখানে এই যে কমান্ডটা আছে, এই কমান্ড আইডি টোকেনের জায়গাটা চেঞ্জ করে আইডি টোকেনটা দিয়ে এই কমান্ডটাকে দিব। তো এখানে যেটা হবে, এটা মূলত আমরা টোটাল 1000 গেট রিকোয়েস্ট পাঠাবে। 1000 গেট রিকোয়েস্ট দেখা যাচ্ছে এই 1000-এর মধ্যে সবগুলো কিন্তু আমরা 200 পাই নাই। তো এটা কেন পাইনি এই জিনিসটা আমরা যদি এখন ক্লাউড ওয়াচের মধ্যে যাই, ক্লাউড ওয়াচের মধ্যে যদি যাই এবং আমরা যদি দেখি অ্যালার্ম ইন অ্যালার্ম, এটা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে আমরা পাবো যে এই যে স্ট্যাক পুল থ্রটলিং লিমিট এক্সিডেড। তো আমরা থ্রটলিংটা এখানে সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করলাম। থ্রটলিং এটাকে আমরা কেন এটা মানে হয়েছে আমাদের এখানে এর বর্ণনাটা আমরা পাচ্ছি। তো আমরা এই থ্রটলিংটাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারি। আমরা অ্যালার্ম সেট করে এই অ্যালার্মের সাথে অ্যাকশন সেট করে দিতে পারি। মানে আমরা এই অ্যালার্মের সাথে কি কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করবে আর কি, এই টাইপের অ্যালার্মে এই জিনিসগুলো আমরা আসলে এখান থেকে সেট করে দিতে পারি। যেমন হচ্ছে আমরা অ্যালার্মে অ্যাকশনে এডিটে গিয়ে আমরা নোটিফিকেশন সেন্ড করতে পারি যে এই অ্যালার্মটা এখানে হলে সাথে সাথে যারা হচ্ছে টেন্যান্ট মানে যারা হচ্ছে এই যে সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের অ্যাডমিনের কাছে ইয়ে চলে যাবে আর কি, নোটিফিকেশন চলে যাবে। এটা করে দিতে পারি। তো এটা অপশনাল, আমি দেখাবো না। নেক্সট আমরা এই পর্যন্ত থ্রটলিংটা দেখলাম। এবার হচ্ছে
থ্রটলিংটা যেভাবে সেট করা আছে ওই অনুযায়ী আসলে থ্রটলিংটা হয়েছে, আমরা এটাকে মডিফাই করে দিতে পারি। তো এরপরে হচ্ছে আমরা কস্ট অ্যাট্রিবিউশন ইন এ পুলড মডেল, এইটা নিয়ে দেখব। সো আমরা যদি দেখি এখানে our application microservice ensure that we log read and write capacity units as part of each request. As an example, if you look at create order method inside lab 3, say এখানে lab 3 তে যদি যাই, lab 3 server, lab 3 server, then হচ্ছে order service, দেন হচ্ছে অর্ডার সার্ভিস ডাল পাই। এটার মধ্যে যদি যাই তাহলে হচ্ছে মেট্রিক্স ম্যানেজার, আমরা দেখতে পারবো এখানে মেট্রিক্স ম্যানেজার, এই যে রেকর্ড মেট্রিক ইভেন্ট রিড ক্যাপাসিটি ইউনিট কাউন্ট, এভাবে আমাদের কনজিউমড ক্যাপাসিটি এবং ক্যাপাসিটি ইউনিটস এভাবে আছে। তো আমরা এটা ক্লাউডও আছে কিভাবে দেখব, আমরা এখন যদি ক্লাউডও আছে যাই, তো ক্লাউডও আছে লগ এভাবে দেখা, এই যে রাইট ক্যাপাসিটি ইউনিট কাউন্ট, এটা আমরা আগেই দেখছিলাম ক্লাউডও আছে এর মধ্যে। লগ গ্রুপসের মধ্যে গেলে স্ট্যাক, ক্রিয়েট অর্ডার, ক্রিয়েট প্রোডাক্ট, এটা আমরা অর্ডার সার্ভিস, তো ক্রিয়েট অর্ডার সার্ভিসটা দেখি, ক্রিয়েট অর্ডার ফাংশন, এটার যে লগগুলো আছে তার মধ্যে আমরা যদি দেখি, আমরা এখানে ওই ইনফরমেশনটা কিন্তু পাচ্ছি আসলে, যে আমাদের এখানে এই যে টেন্যান্ট আইডি এবং অর্ডার কাউন্ট, অর্ডার ক্রিয়েটেড, অর্ডার কাউন্ট, ইউনিট কাউন্ট আর কি। সো lab 3 তে log with tenant context event request completed to create order. Here is how this looks inside CloudWatch logs. যেমন হচ্ছে এই, this is how. Okay, then architecture review হলো enable cost and usage report inside AWS account. Out of scope. So pretty much review and review the code in the IDE, sample car folder, okay. Actually we have done almost everything, so this is I'm a bit tired now. So okay, আমরা এটাও শেষ করে ফেলি, এটা এই ল্যাবটাও করে ফেলি। সো এখানে এই পর্যন্ত হইল। এবার হচ্ছে at the center of architecture is the Lambda function that leverages the tenant level uses from CloudWatch and cost of AWS service from cost and usage report to determine the tenant level cost. Below the high level steps that are used to accomplish this in your case. You can use cost and usage report page in billing and cost management console to create cost and usage report card. AWS will deliver the report inside Amazon S3 bucket daily basis. It can take up to 24 hours to start delivering this report. Steps enabling car inside AWS account is out of scope. This workshop, instead we have sample car files located inside lab 7 that we will leverage. Aggregate daily consumption based upon tenant level metrics. Then get Lambda DynamoDB daily cost from sample car files. So this is how the cost management actually we can implement for cost attribution.
in a pulled model. বিকজ আমরা যদি সাইলোড মডেলে চিন্তা করি সেটা একদম টোটালি ডিফারেন্ট, প্রত্যেকটা টেনেন্টের জন্য একদম আলাদা আলাদা সার্ভিস এবং আলাদা আলাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সো উই ক্যান easily get the cost incurred by the platinum tenants. But for the pooled model, basic, standard, and premium, for these three groups of tenants, they are actually using shared services. So that's why we need to take some steps to know which tenant is using how much of the resources. তো এই জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখন, first expand sample car folder in lab 7, sample car, and you'll see the files. These are sample Parquet files that represent the output produced by the cost and usage reports. When you enable that inside your AWS account, then tenant usage and cost contains the Lambda function that does the job of aggregating daily usage and cost. Finally, template.yml contains the CloudFormation that deploys all the AWS resources for this lab. So adding missing code, tenant usage cost, then tenant usage cost pi is intended to apportion DynamoDB and Lambda cost among tenants based upon consumption usage metrics. To begin with, the code which aggregates DynamoDB and Lambda usage by tenant is missing. Our approach here will be aggregate the usage by tenant by using Amazon CloudWatch, insights, queries, and divide tenant usage by the total overall usage to calculate usage percentage by tenant. We'll then leverage CAR to get total cost of that AWS service and eventually calculate cost per tenant by leveraging tenant consumption usage attribution. The below section will walk you through the steps of adding this missing code. তো এখানে হচ্ছে ক্যালকুলেট ডেইলি DynamoDB attribution by tenant method. Calculate daily DynamoDB attribution by tenant method. এখানে হচ্ছে in the lab 7, tenant usage and cost by calculates the Amazon DynamoDB cost per tenant. এই মেথডটার মাধ্যমে আমরা DynamoDB cost per tenant বের করতে পারি. In this method, the code which gives you the total cost to AWS Amazon DynamoDB service, the Amazon CloudWatch log insights queries to aggregate tenants Amazon DynamoDB uses by day and total Amazon DynamoDB uses across all tenants by the day are missing, and also the Amazon DynamoDB query which stores usage data calculated. So inside calculate daily DynamoDB attribution by tenant method, look for comment to do and replace with this file. So here is the to do. Get total cost of DynamoDB for the current date. এইখানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, টোটাল DynamoDB cost equal to total DynamoDB cost equal to 0. এই জায়গাটায় আমাদেরকে এটা বসিয়ে দিতে হবে. Okay. Now, feel free to explore get total cost method and see how we're leveraging Athena to query S3 files. Okay. Then usage by tenant tenant by day query. Usage by tenant by day query variable and replace it with below log insights. Usage by query
fact, it will be here. Okay, now total usage by day query variable, total usage by day, এটাও আমাদেরকে একটা ইনডেন্ট করে দিতে হবে। Next section of the code leverage the derived tenant Amazon Dynamic Releases. Find the below code below to do save tenant attribution. To do save the tenant attribution. এখানে response attribution. Now, calculating cost per tenant for AWS Lambda uses. Okay, now এটা আমরা সেভ করে দিতে পারি। Tenant uses cost by look at the calculate daily method. এটা হচ্ছে কোথায় আছে খুঁজে দেখি দ্রুত খোঁজার জন্য। Calculate daily এটার মধ্যে হচ্ছে tenant method inside tenant usage and cost by file, usage by tenant query variable and replace it below. Uses query variable and replace with uses by tenant by day. Now total uses by day query, total uses by day query variable, total uses by day query variable, এটা হচ্ছে total uses by day query variable, এখান থেকে we can replace this. Make sure to save the saving, and finally we're going to update. So need to wait few more minutes for update to happen.
So it's complete. Deploying Lab 7 will schedule the Lambda function using event bridge rule. The rule will run every 5 minutes and will populate the DynamoDB table with the cost attribution results. Let's review the rule and DynamoDB table. Going to event bridge, then click on the rules. I'll say calculate DynamoDB usage and cost by tenant. Usage and cost by tenant. Here's the rule. And calculate Lambda usage and cost by tenant scheduled rules inside the rules. So this is the event schedule, 5 minutes. And calculate DynamoDB usage and cost. Calculate Lambda usage and cost. Both are scheduled for 5 minutes. Select any one of them and see the event schedule is set with the fixed rate of 5 minutes. Now navigate to DynamoDB service. DynamoDB. So DynamoDB is here. Explore DynamoDB. So this says tenants details, product order, explore table, explore items. You'll see table named as tenant cost and usage attribution. Oh, okay, I need to refresh. Tenant cost and usage attribution. Select that table, explore the item. So here is the item. You see two rows inside the table, each corresponding to DynamoDB and Lambda tenant cost attribution. Table name tenant cost and usage attribution, cost and usage attribution. Explore the table items, you'll see two rows like this. Because it didn't run yet, 5 minutes, আমরা যেহেতু 5 মিনিটের টাইম দিছি এখন পর্যন্ত এটা রান করে নাই, সো আমরা ওই ইভেন্ট ব্রিজ রান করলে আমরা এখানে ওই আইটেমগুলো দেখতে পারবো। Okay, then this is how it will store. After 5 minutes, we can see this. Then, so কিভাবে আসলে tenant level metrics আমরা কালেক্ট করতে পারি একটা SaaS সলিউশনের মধ্যে, এটা আমরা এই ল্যাবের মধ্যে দেখলাম। সো ওকে, সো এরপরে যেটা আছে
ক্লিন আপের একটা স্টেপ আছে, এই ক্লিন আপের এই স্টেপটা যদি আমরা এখান থেকে রান করে দেই, দেন ইট উইল ক্লিন আপ। লেটস ক্লিন ইট আপ। Delete stack with serverless workshop lab 1, yes. সো এভাবে আমরা আসলে আমাদের ল্যাবের রিসোর্সগুলোকে ক্লিন আপ করে দিব আমাদের কাজ শেষ হলে, যদি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল করি। আর যদি আমাদের রিয়েল প্রোডাক্টের জন্য করি, সেক্ষেত্রে তো ক্লিন আপের দরকার নাই। সো আজকের মানে এই সেশন, এটাই লাস্ট সেশন ছিল। সো এই সেশনে আমরা যে এই সেশন সহ পুরো সেশনগুলোতে আমরা একটা একটা মাল্টি টেন্যান্ট সার্ভারলেস সাস অ্যাপ্লিকেশন বা সলিউশন কিভাবে বিল্ড করা যায়, এই বিষয়গুলো দেখলাম। এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাবে আমরা প্রত্যেকটা ল্যাবের মধ্যেই ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা করে আমরা জিনিসগুলোকে দেখলাম কিভাবে টোটাল সলিউশনটা বিল্ড করা যায়। এবং এই সলিউশনের যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে, যে জিনিসগুলো আমরা প্রথমে যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলছিলাম, যে এজিলিটি, অটোমেটেড অনবোর্ডিং, আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, টেন্যান্ট আইসোলেশন, মাল্টি টেন্যান্ট অবজারভেবিলিটি, টিয়ারিং স্ট্র্যাটেজি, কস্ট পার টেন্যান্ট, এই টাইপের যে চ্যালেঞ্জেসগুলো সাধারণত স্যাস সলিউশনগুলোতে ফেস করা হয়, ওই চ্যালেঞ্জেসগুলো আমরা কীভাবে ওভারকাম করলাম সার্ভারলেস সলিউশন, সার্ভারলেস সার্ভিসগুলো ব্যবহার করে, এই জিনিসগুলো আমরা এই ওয়ার্কশপ থেকে দেখলাম। তো সবাইকে ধন্যবাদ সময় দিয়ে দেখার জন্য। এবং আমাদের যে স্ল্যাক চ্যানেলটা আমরা ক্রিয়েট করেছি, সেখানে আমি এবং আমাদের টিমের যারা আছে সবাইকে হেল্প করার জন্য আমরা আছি। আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা স্ল্যাক চ্যানেলে দেব। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আজকের এই সার্ভারলেস সাস ওয়ার্কশপ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।